D.R.S.L.RAYAR Learning Hub welcomes you all. In today's episode, we are going to study about the Heisenberg's uncertainty principle. Under this, first we can study what is the principle. Second, we can study about the significance of the principle. And finally, we can have the proof for his statement. So this is the way by which we are going to follow in today's episode. So what is Heisenberg's uncertainty principle? You see this picture. In this picture, you see the penguin is moving from one place to another place. So this is a body. This position of this body or the momentum of the body could be easily measured by classical mechanics. If you know the mass of the body and the velocity of the body, the momentum could be easily measured. And at a particular time, what about the position of this body? We can also measure this. Therefore, the position of the penguin, the moving penguin, and the momentum of the moving penguin can easily be measured under classical mechanics. But under wave mechanics, what could be the situation? Is it possible to measure the momentum as well as the position of the penguin? Instead of a very big body, you imagine a very small subatomic particle. Say for example, an electron or a proton or a neutron. And this subatomic particle is in motion. According to de Broglie's theory, a matter wave is in motion. If that's to be the case, you see the second picture there. A matter wave is in motion. When you imagine a subatomic particle, ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் பண்ணும்போது நம்ம அதை என்னன்னு நினைக்கிறோம், ஒரு வேவ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கிறது போல் அங்கே ஒரு வேவ் மூவ் ஆகுது. அந்த வேவ் மூவ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் அந்த பார்ட்டிக்கிள் எந்த இடத்துல இருக்குது? வாட் வுட் பி த பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிள் இன் த வேவ்? அப்போ அந்த வேவில் அந்த எலக்ட்ரான் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம துல்லியமாக எக்ஸாக்டாக we could not say. சிமிலர்லி இந்த வேவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிக்கிளுடைய மொமெண்டம் என்ன என்பதையும் நம்மால் மிக தெளிவாக சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு நோ both the exact position and the exact momentum of that subatomic particle at the same time. So there is a uncertainty in the simultaneous determination of the position as well as the momentum. ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் சைமல்டேனியஸ்லி அதனுடைய பொசிஷனையும் அதனுடைய மொமெண்டத்தையும் எக்ஸாக்டாக நாம் என்ன செய்ய முடியாது, மெஷர் பண்ண முடியாது. மெஷர் பண்ண முடியாதுங்கிற அந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஒரு வேவ் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அந்த வேவில் எந்த இடத்துலப்பா அந்த பார்ட்டிக்கிள் இருக்குது? we could not say that. இந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்குலாம் அது எங்கேயாவது போயிருக்கும். therefore there is an uncertainty in the position. In the same sense, there will be an uncertainty in the momentum. Therefore, இந்த uncertainty இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு ஹைசன்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார்? the product of uncertainties. Uncertainty in the position is termed as delta x. Uncertainty in the momentum is delta px. The product of the two must be greater than or equal to h cross அப்படிங்கிறது அவர் சொன்னார். So this is the principle of Heisenberg's uncertainty principle. That is, the product of the uncertainty in the position and the uncertainty in the momentum is greater than or equal to h cross. Now, இது என்ன, இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், டெல்டா எக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் டெல்டா எக்ஸ் இன்டு டெல்டா பிஎக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் கிராஸ். அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0, that means we are exactly locating the position. Delta x tends to 0 na, there will be no uncertainty in the position. இந்த இடத்துல தான் அந்த பார்ட்டிக்கிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடும். அப்படி சொல்லும்போது if delta x tends to 0, அந்த ஈக்குவேஷனில் what about the value of delta px? It should be infinity. அப்போ டெல்டா பிஎக்ஸை நம்ம அக்யூரேட்டாக நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, மொமெண்டத்தை அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது.
மாற்றி பார்ப்போம். இன்னொரு மாற்று ஆங்கிளில் நம்ம யோசித்தோன்னா டெல்டா px டென்ஸ் டு 0, மொமெண்டம் ஆனது டென்ஸ் டு 0ன்னு வச்சுக்குவோம். அப்போ டெல்டா எக்ஸ் மஸ்ட் பி டெண்டிங் டுவர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ பொசிஷனை எக்ஸாக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃப்ரம் தட் ஈக்குவேஷன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த அன்சர்டனிட்டிஸ் வில் பி uncertainties in the position and the momentum is greater than or equal to h cross. அதே போல் இன்னொரு அன்சர்டனிட்டி இருக்குது. The product of the uncertainty in the energy and the time is also greater than or equal to h cross. இந்த அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் எதனால வேலிட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த h cross, அதாவது h cross equal to h by 2 pi. h is called the Planck's constant. அந்த Planck's constant value 6.64 × 10 to the power of minus 34 joule second அப்படின்ட்டு Planck கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. அந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த அன்சர்டனிட்டியே என்ன செய்திருக்காது, வந்திருக்காது. அந்த வேல்யூ இஸ் நெவர், நேச்சர் நெவர் அலௌஸ் டு பி 0, never allows h equal to 0. Planck's constant நேச்சர் ஆனது 0வாக நோக்கி செல்வதற்கு அலோவ் பண்ணவே செய்யாது. அதனால தான் இந்த அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் இங்கே வந்திருக்குது. இப்போ பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் அதே போல் எனர்ஜி அண்ட் டைம் இந்த ரெண்டையும் canonically conjugate quantities என்று நாம் என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம். அப்போ நம்ம இன்றைக்கு இதில் அந்த ப்ரூஃபை நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்டில் டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா px இஸ் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு h கிராஸ் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த டிஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எடுத்துக்குவோம். கன்சிடர் ஏ லைட் ரே கம்மிங் டுவர்ஸ் ஏ சிங்கிள் ஸ்லிட். இப்போ ஒரு சிங்கிள் ஸ்லிட் வழியாக ஒரு ஃபோட்டான் லைட் ரே உள்ளுக்குள்ளே போகிறத வைக்கிறோம். ஸ்லிட்டினுடைய விட்த்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்குவோம். ஸோ இட் அண்டர்கோஸ் டிஃப்ராக்ஷன். அப்படி டிஃப்ராக்டட் ஆகி அங்கே ஸ்க்ரீனில் டிஃப்ராக்டட் இமேஜஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த டிஃப்ராக்டட் இமேஜஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் பிரைட் ஸ்பாட்டும் அதை சேர்ந்து அதுக்கு அடுத்தால இருக்கக்கூடிய டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் வித் லெஸர் இன்டென்சிட்டிஸ் உள்ளதை அந்த படத்தில் நம்ம இப்போ என்ன செய்திருக்கிறோம் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ இந்த டிஃப்ராக்ஷன் எப்போ அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேவ்லென்த் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் must be approximately equal to the width of the slit. ஸ்லிட்டினுடைய விட்த்தும் வேவ்லென்த்தும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அங்கே டிஃப்ராக்ஷன் ஆனது நடக்கும். சப்போஸ் இஃப் லாம்டா இஸ் வெரி வெரி லெஸ் தேன் ஏ தென் தேர் வில் பி நோ டிஃப்ராக்ஷன். இப்படி டிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய n ஈக்குவல் டு 1 ஆர்டர்னு வச்சுக்குவோம். ஆர்டர் n ஈக்குவல் டு 1 அப்படிங்கக்கூடிய அந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய அதனுடைய இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் அக்கார்டிங் டு Bragg's law 2d sin theta equal to n lambda. Here this is the first order spectrum, therefore n equal to 1 and that distance d will be equal to a, the width of the slit. Therefore d equal to a, n equal to 1. Therefore from there you are getting sin theta equal to lambda by 2a. Let us take that as equation number 1. Therefore the uncertainty in the position delta x we can take it to be the width of the slit. Let us calculate the uncertainty in the momentum for the first order spectrum. The delta px will be greater than or equal to 2p sin theta. எப்படி இந்த 2p sin theta சைடில் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த படத்தை பாருங்க. p is the momentum vector. That vector can be resolved into two component, p cos theta along the line and p sin theta perpendicular to the momentum vector. Therefore p sin theta is the component along the x direction. அப்போ இந்த ஒரு half of the intensity ஸ்பெக்ட்ரத்தை மட்டும் எடுக்கும்போது அங்கே p sin theta x காம்பனண்ட். அதே போல் அடுத்த ஆஃப் சைடில் இருக்கக்கூடியது another p sin theta. Therefore the total width will be momentumத்தில் உள்ள discrepancy will be equal to 2p sin theta. Therefore இந்த 2p sin thetaவில் sin thetaவுக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன செய்கிறோம், சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். lambda by 2a சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். பட் a will be 2a will be equal to your delta x. a will be equal to delta x. 2 cancels.
Therefore, you are getting delta Px will be greater than or equal to P into lambda divided by delta x. Therefore, delta x on the side la pogumbodhu you are getting delta x into delta Px is greater than or equal to P lambda. But according to de Broglie's law, P will be equal to h by lambda or lambda will be equal to h by P. அப்போ அதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அதே போல் we are getting delta x into delta Px is greater than or equal to h. அப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹெச்சை விட கூடுதலாக இருக்குது. அப்படின்னா ஹெச் கிராஸை விட கண்டிப்பாக கூடுதலாக இருக்கும். பிகாஸ் ஹெச் கிராஸ் will be equal to h by 2pi. Therefore, we are arriving at the Heisenberg's uncertainty principle. In the same sense, we can go for the second one also, that is delta E into delta T will also be greater than or equal to h cross. அப்போ இந்த derivation நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் delta E will be equal to delta into P square by 2m because E equal to P square by 2m. Delta is the operator, differential operator. அப்போ அந்த P square by 2m நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், differentiate பண்ணுறோம். அப்படி differentiate பண்ணும்போது you are getting 2p into delta p divided by 2m, 2 and 2 getting cancelled. Therefore, you are getting p into delta p divided by m. Therefore, but we have already studied in your lower classes, that is delta t change in the time will be equal to delta x divided by v. Therefore, delta E into delta t, multiply the two, you are getting that equation. After simplification, we are getting delta x into delta E, delta x into delta p will be equal to delta E into delta t, which is greater than or equal to h cross. Therefore, we are arriving at the derivation of the Heisenberg's uncertainty principle. So, my dear student, Heisenberg's uncertainty principle tells you that the product of uncertainties in the position and the momentum is greater than or equal to h cross, or the product of the uncertainties in the energy and the time is also greater than or equal to h cross. By simple experiment, we have proved this one also. Hope, my dear students and the viewers, you would have understood by this. I hope that you have benefited a lot. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் டார்ஜில் லேர்னிங் ஹப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.